So dear students, welcome again to the advanced coordination chemistry class. And in this class basically we want to discuss about the introductory part of the advanced coordination chemistry. So that is introduction to the CFT and the basic postulates. So আমরা ব্যালেন্স বন্ড থিওরির যে ড্রব্যাকস থেকে ধরে নিয়ে আমরা সিএফটির মধ্যে ইন করব, ইন্ট্রোডাকশন করব, পোস্টুলেটস আমরা ডিসকাস করব, হিস্টোরিক্যাল যে কনসেপ্টস গুলো আছে কিভাবে মানে কিভাবে জায়গাটা এলো সেই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব. Let us focus on the class introduction to the CFT and its basic postulates from valence bond failure to electrostatic triumph. So what are the learning objectives? মানে আমাদের কি কি মেজর পয়েন্টস আমরা ফোকাস করতে যাচ্ছি. তো আমরা এখানে ফোকাস করতে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট যে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গ্যাপস, কোথায় প্রবলেম হচ্ছে, why valence bond theory failed to explain color, hydration, enthalpies and spectrochemical series. So that is number one. So that is nothing but the drawback of the valence bond theory. Now number two, trace the history. So in this particular part we are going to follow the historical arc from Bethe in 1929, starting of the crystal field theory, to Van Vleck in 1930s and going forward to the Orbital diagrams and other particular parts. Now 3 number point we are going to discuss the postulates of the CFT, fundamental postulates. 4 number point we are going to apply mathematics. We are going to find the Barycentre rules, etc. How this 4dq, 6dq, etc. is coming. And the fifth and final point about this objective of this particular lecture, and that is know the boundaries, identify scope and limitations of the pure electrostatic CFT. So এই কটা অবজেক্টিভ আমরা এই ক্লাসে আমরা দেখব এই লেকচারটার মধ্যে. তো বেসিক্যালি অ্যাডভান্স কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রিকে আমি ডিফারেন্ট পার্টসে ডিভাইড করে নিয়েছি. ফর এক্সাম্পল পার্ট এ, পার্ট বি, পার্ট সি, এইভাবে জায়গাটার মধ্যে আমরা যাবো. So we are focusing on the part B now. Part A আমরা আলাদা ভিডিও দেওয়া আছে, ওটা দেখবে ওখানে, এখানে টোটাল সিলেবাসটা কি করে 6টা সাব টপিকে ভেঙেছি সেটা বলা আছে. Now come to this particular part. Why valence bond theory was not enough? কোথায় কোথায় valence bond theory-তে প্রবলেম হচ্ছিল. So number 1 point, that is origin of colors in the transition metal complexes. That is valence bond theory cannot provide, valence bond theory কোনো mechanism provide করতে পারছিল না যে কালার কি করে আসছে. ফর এক্সাম্পল একটা কোনো কমপ্লেক্স গ্রিন আছে, একটা পিঙ্ক আছে, এরকম জায়গা, বাট how this green or pink complexes are getting these colors. So valence bond theory has got no explanation. So valence bond theory has got no explanation with respect to the color of the coordination complexes. Number 2, there are double hump hydration lattice energy curve, এরকম টাইপের একটা কার্ভ, এরকম একটা কার্ভ আসছিল, এটা was the expectation, but আমরা এরকম ডাবল হাম্প কার্ভ পাচ্ছিলাম, এটা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি থেকে we could not explain that double hump curve. Now number 3, thermodynamic preference for certain geometry. That is, it is found that certain geometries like tetrahedral, octahedral, square planar has a greater preference. Okay না, নেচারে বেশি পাওয়া যাচ্ছে. তো ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি কিন্তু বলতে পারছে না যে কেন এই কমপ্লেক্স গুলো, রাদার এই কোঅর্ডিনেশন নাম্বারস গুলোই কেন আমরা বেশি পাচ্ছি. নাম্বার 4, spectrochemical series, যে কোনো লিগ্যান্ড strong field like cyanide is a very strong field ligand, it can pair up the unpaired electrons. So but fluoride or rather halide, that is weak field ligand, it cannot pair up, but valence bond theory could not justify that why some ligands are strong field can pair up the unpaired electrons and some ligands are weak field. So it cannot justify who are strong field, who are weak field, and why. So these are the major 4. I can go on and on and on with respect to valence bond theory, but these are the major 4. Now let us focus on historical genesis, কিভাবে জায়গাটার মধ্যে এখানে আসছিল, মানে কোন ইয়ারে কিরকম জায়গার মধ্যে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি. So that is the historical genesis. So crystal field theory, CFT. In 1929, Hans Bethe proposed an electrostatic model to explain the electronic properties of transition metal ions in crystal. 1929 এ কিন্তু Hans Bethe প্রপোজ করেছিল, বাট এটা কিন্তু তখনও কোঅর্ডিনেশন কমপ্লেক্সের উপর ছিল না, এটা বেসিক্যালি মানে আয়নিক ক্রিস্টালের উপর জায়গার মধ্যে ছিল, যে একটা আয়ন তার যে অরবিটালস গুলো কিভাবে রেসপন্স করছে যখন একটা আয়নিক ক্রিস্টালের মধ্যে তাকে রাখা হচ্ছিল. তো সেখান থেকে ক্রিস্টাল ফিল্ড ব্যাপারটা বা রাদার নামটা আসছিল. সো দ্যাট ওয়াজ স্টার্টেড বাই 1929 হ্যান্স বেথে. 1930s এ জন এইচ ভ্যান ভ্লেক, 1930-তে জন এইচ ভ্যান ভ্লেক এটা এক্সটেন্ড করলো টু দা কোঅর্ডিনেশন কমপ্লেক্সেস. তখন মডেলটাকে আমরা
ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি, মানে 1929 এ এটা কিন্তু কোঅর্ডিনেশন কমপ্লেক্সে ছিল না, 1930 তে ভ্যান ব্লেক এটাকে এক্সটেন্ড করলো এন্ড তখন এটার নাম এলো ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি, ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এই নামটা এলো। নাও লেটার গ্রিফিথ এন্ড অর্গেল আবার ডেভেলপ করলো আরেকটা থিওরি যেখানে they basically considered covalency, basically the first CFT, because that was considered with respect to the ionic crystal, so it was purely electrostatic and there were numerous drawbacks that were coming in between যখন আমরা কাজ করছিলাম। so অর্গেল and গ্রিফিথ এটাকে মধ্যে কোভালেন্সি ইনকর্পোরেট করলো and that was the year 1950s। এটাকে আমরা ছবিতে আবার আসবো, এই জায়গাটা একবার দেখে নাও, ইভলিউশন অফ বন্ডিং থিওরিজ। তাহলে 1893 তে অ্যালফ্রেড ওয়ার্নার যে ফার্স্ট কোঅর্ডিনেশন থিওরি দিল, প্রাইমারি সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি। 1890-89 এ হ্যান্স বেথে ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মডেল ফর সলিডস ছিল। জন এইচ ভ্যান ব্লেক এক্সটেন্ড করলো থ্রু দ্য কোঅর্ডিনেশন কমপ্লেক্সেস এন্ড 1950s এ গ্রিফিথ এন্ড অর্গেল লিগ্যান্ড ফিল্ড থিওরি, যেখানে বেসিক্যালি কোভালেন্সিটা ইন্ট্রোডিউস করলো, মানে অনলি আয়নিক ইন্টারঅ্যাকশন ধরছিলাম তার মধ্যে কোভালেন্সি ইন্ট্রোডিউস করলো। ভিভিটি ভার্সেস সিএফটি ভার্সেস এলএফটি কি আছে? valence bond theory, মানে all are basically theories to explain the bonding of coordination complexes. So valence bond theory geometry magnetic behavior explain করলো but fails to explain color thermodynamic spectrochemical series, এটা explain করতে পারলো না। CFT যেরকম color CFAC spectrochemical series explain করলো but it failed to actually explain covalency in apoplectic effect. Now LFT or MOT, all of the above explain করলো, covalency ও ধরলো and then it gives the complete picture. So that is the transition. But তাহলে তোমার কোশ্চেন হতে পারে যে তাহলে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরিটাকে আমরা কেন এই জায়গাটা নিচ্ছি না, মানে একটা অনলি থিওরি হিসেবে কেন ভ্যালেন্স বন্ড থিওরিকে আমরা জায়গাটার মধ্যে নিচ্ছি না? and because valence bond theory there are numerous drawback, আর আদার তুমি বলতে পারো যে ভাই এতগুলো থিওরি বা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি কেন নেব, বিকজ that is not explaining the entire thing. So why we are going to take the valence bond theory, because কি হয় জানো তো, অনেকগুলো ধরো একটা সিম্পল জিনিসকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমরা ফার্স্টে একটা সিম্পল কনসেপ্ট নিই, এক্সপ্লেন হয়ে গেল তাহলে ওয়েল এন্ড গুড, তাহলে আর কমপ্লিকেটেড জায়গায় যাব না, হলে তাহলে ধীরে ধীরে এগোবো। For example, 100 problems given, then we are not going to, we know that MO theory is going to give us the actual answer, but we are not going to go to the LFT or MOT because it's a little complicated with respect to the diagrams. It explains the 100%, but the journey is difficult, the destination is very nice. At valence bond theory, the journey is very easy, and if you can reach the destination by this easy pathway, we will take it. So that is the philosophy actually. So 100 problems you are going to give. First you are going to give the valence bond theory. Just I am basically trying to make you understand that why these theories basically they exist. All of the theories exist till now. So valence bond theory can solve 20 problems but cannot solve 80 problems because of many drawbacks, because it's not taking many things. But 20 to solve. See the positive side here. 100 out of 20 is solved. So 80 is unsolved. Then this 80 is given to intermediate theory, crystal field theory. For example, it solves 40, but it cannot solve 40. So again, you see the positive side. 40 to solve. Okay, now 40 solved. So what is remaining is 40. So this is 40 and it is now being solved. So that is the stage by stage development. LFT is ligand field theory, basically where the covalency is introduced. You can say that this 40 comes to LFT first. It can solve 25 suppose, and 15 is not solved. Now this 15 is coming to the MOT. So MOT is getting 15 problems only, and because from the previous theories all are being solved. So therefore we take that approach. মানে বলে না যে জিনিসটা সোজা করে বলা যায় সেটা সোজা করেই বলো, আর যে জিনিসটা মানে বলা যায় না তবেই তাকে কঠিন করে জায়গাটা বলো। সো সাম প্রবলেমস আর ইজি, ইট ক্যান বি সলভ বাই দ্য ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি। তো সেখান থেকে আমরা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি থেকে আমরা সলভ করে নিচ্ছি, আর যেটা একটু ডিফিকাল্ট আছে ধীরে ধীরে এমওটিতে যেতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য হোল অ্যাপ্রোচ। সো there is some explanation, that is positive part and some negative part. Now pictorially you can see that, and the picture wise বা pictorially তুমি এইটা দেখতে পারো, that is 1893. It was the starting of the coordination chemistry and by Alfred Warner. Warner established the coordination theory, the foundation is laid, order begins to emerge. Now 1929 যেরকম বলছিলাম হ্যান্স বেথে প্রপোজ করলো the electrostatic crystal field model for ionic crystal. So ionic crystal এর behavior
এটা with respect to the মানে একটা পার্টিকুলার আয়নের বিহেভিয়ার with respect to the ionic crystal. Na plus এর behavior study হয়েছিল with respect to the NaCl environment. সেখান থেকে ক্রিস্টাল আয়নিক ক্রিস্টাল ফিল্ড মানে আয়নিক ক্রিস্টাল ফিল্ডে কিভাবে আয়নের অরবিটালস গুলো কিভাবে চেঞ্জ করছে, ডিজেনারেটিভ ব্রেক হচ্ছে. So that was the basically historical viewpoint of this, and that was being started by Hans Bethe, a bold model, a new perspective, and it was being then carried out by in the 1930s by John H. Van Vleck. Extend the model to coordination complexes in chemistry. The model grows, chemistry expands, and then after that, by adding this covalency factor, and 1950s, it was again being taken over by Griffith and Orgel. মানে এটা রিলে রেসের মতন জায়গাটার মধ্যে এগোচ্ছে, and সেখান থেকে আমরা LFT টাতে পৌঁছেছিলাম 1950s এ. তারপরে LFTও দেখা গেল যে পুরো বলতে পারছে না, দেন MOT থেকে আমরা তারপরে বলেছিলাম. সো দ্যাট ওয়াজ দ্য এন্টায়ার থিং. নাও এখন দেখো আমরা একটা ফিজিক্যাল পিকচার দেখব. ফিজিক্যাল পিকচারে যে দুটো টার্ম আমাদের ইউজ হবে, আইসোট্রপিক ফিল্ড একটা ইউজ হবে. আইসোট্রপিক্স ইউনিফর্ম স্ফেরিক্যাল শেল অফ চার্জ, ফিল্ডটা সব জায়গায় সেম. আর একটা অ্যানাইসোট্রপিক ফিল্ড যেখানে ফিল্ডটা সব জায়গায় সেম না, কোথাও কম কোথাও বেশি আছে. সো দিস আর দ্য টু টার্মস দ্যাট ইজ গোইং টু বি ইন্ট্রোডিউসড হিয়ার. Slowly we are going to go for the subtopics as I have shown you. So isotropic field, তো সেটা ইউনিফর্ম স্ফেরিক্যাল শেল অফ চার্জ সারাউন্ডস দ্য metal ion. Metal ion কে সারাউন্ড করে আছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ. This is the metal ion, Mn plus is the metal ion that is being surrounded by isotropic field. What is isotropic field? That is uniform spherical shell of charge surrounds the metal ion. Now this is the case, all 5d orbitals remain degenerate at a single raised energy level. মানে 5টা d orbital কিন্তু তার এনার্জি সেম, বিকজ সব জায়গায় ফিল্ডটা সেম. তো এভরি d orbital is facing the same field, and so every d orbital is basically degenerate. When it was free metal ion, when there was no ligand, it was degenerate obviously. And when there is an isotropic field where all the field is basically same spherical, and then obviously the all are being repelled to some extent, but the degeneracy is not lost because the field is uniform everywhere. So that is your isotropic field. Now if we come to the anisotropic field, now in this case we actually assume that ligand approach from specific directional positions. আলাদা আলাদা ডিরেকশনাল পজিশনস থেকে অ্যাপ্রোচ করছে, তাহলে সিমেট্রিটা ব্রেক করে যাবে, সিমেট্রি ইজ ব্রোকেন, and d orbitals split into subsets of different energies. So d orbital তখন different energy subsets এ ভেঙে যাচ্ছে ওখানে. So that is anisotropic field. এখানে তুমি দেখতে পারবে যে যখন লিগ্যান্ড আসছে, they are taking some preference, and তার রেসপেক্টে এই যে d orbital degeneracy এটা লস্ট হয়ে যাচ্ছে এখানে. এখানে এই জায়গাটার মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে dx স্কয়ার y স্কয়ার and dz স্কয়ার, and basically হাইয়ার এনার্জিতে আছে. তার মানে লিগ্যান্ড along the axis, because they have the loops along the axis, the dz square and dx square y square along the axis আসছে, and so they are being repelled to greater extent as compared to the dx by dx and dy z. In this case, this dx square y square dz square in the upper part, dx by dx and dy z lower part, and this is the gap that is called the del octahedral. I will come to this later, but in this particular slide you get the terms clear. Isotropic মানে পুরো ইউনিফর্ম ফিল্ড আছে, anisotropic মানে ইউনিফর্ম ফিল্ড নেই, কোনো একটা পার্টিকুলার ডিরেকশন বা ওরিয়েন্টেশনটা সেটা ফেভারড হচ্ছে, যার রেসপেক্টে 5টা d অরবিটাল এনার্জি কিন্তু আর সেম থাকবে না, কোথাও কম কোথাও বেশি হয়ে যাবে. যেখানে রিপালশন বেশি হবে যে অ্যাক্সিসে, তার এনার্জিটা এলিভেটেড হয়ে যাবে as compared to the others. So that's about this particular slide, the physical picture. Now coming to the next one and coming to the postulates. দেখো পরপর কিন্তু তুমি যদি আগে ফলো করে থাকো, and পরপর আমরা এক একটা স্টেপ বাই স্টেপ এটা যদি আমরা বইতে দেখি প্রচুর লেখা আছে, বাট তুমি যদি এই লেকচার দেখো as well as এই নোটসটা জায়গাটা দেখো, and আমরা এই সাব টপিক ওয়াইজ কোশ্চেন অ্যান্সার্স গুলো আমরা যদি সলভ করি, তাহলে এটা অনেক ইজি হয়ে যাবে. বলে একটা বড় জিনিসকে শেষ করতে গেলে তাকে পার্টে ডিভাইড করে নিতে হয়, একটা করে পার্টের মাস্টারি করলে ওটা দারুণ সেইভাবে শেষ হবে.
পুরো একসঙ্গে সব করতে গেলে মানে ভয় লাগবে, বাট পার্টে করলে দেখবে খুব ইজি আছে। 7 দিনে আমি অল্প অল্প 4 পাতা 5 পাতা করে পড়বো, তাহলে দেখবে এক সপ্তাহ পর চ্যাপ্টার শেষ, ওই চ্যাপ্টার শেষ। Now postulates, this is the postulate number 1. Let us focus. We are going to go into detail about these postulates also. Just we are just naming them now. You can say that formal statement হচ্ছে postulate 1 interaction between metal and ligands is purely electrostatic, ionic or dipolar, and no covalency is there. So that interaction is purely electrostatic and there is no covalency. Physical meaning, what is the physical meaning? This is a formal statement দেওয়া আছে, এখানে ফর্মাল স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, আর এখানে ফিজিক্যাল মিনিংটা এখানে বলা আছে। লিগ্যান্ড ফিল্ড ইজ ট্রিটেড অ্যাজ এ ফিল্ড অফ পয়েন্ট চার্জেস, লিগ্যান্ডকে পয়েন্ট চার্জেস নেওয়া হয়েছে অর ডাইপোল নেওয়া হয়েছে অ্যাক্টিং অন দ্য মেটাল অরবিটাল। সো লিগ্যান্ডস আর বেসিক্যালি approaching the metal orbitals, and in that particular manner there is a different type of repulsion in different axes, and in that because of that the degeneracy is broken according to the postulate number 1, P1. Now P2, what we are getting in P2 is we are getting ligand orbitals do not mix, মানে overlap হবে না with the metal d orbitals, no orbital overlap is should be there. It's purely electrostatic. We are running with respect to the 100% CFT, and that is purely electrostatic, so there is no overlap, no orbital overlap is considered. And physical meaning justifies ignoring covalent effects and using purely electrostatic treatment. Electrostatic treatment টা আমরা জায়গার মধ্যে নিয়েছি। Now what is postulate number 3? Only metal d orbitals are relevant for splitting analysis. SNP are spectators. দেখো এটা কেন SNP are spectators, that is a different story, তার রেসপেক্টে আমরা সাবসিকুয়েন্ট লেকচারস এর মধ্যে আসবো। বাট postulate number 3 তে ট্রানজিশন মেটালস এ যেটা আনফিল্ড আছে দ্যাট ইজ ডি অরবিটাল, তার স্প্লিটিংটা কনসিডার করা হয়েছে। এসএনপি তে অনেক ব্যাপার আছে, সেখানে দেখবো যে সেখানে কনসিডার করেও লাভ নেই। এস তো বুঝতেই পারছে একটা অরবিটাল, তার তো কোনো ডিজেনারেসি ব্রোকেনের ব্যাপার থাকবে না। আর পি এর একটা গল্প আছে যেটা আমরা ছবি দিয়ে বুঝাবো। বাট postulate 3 হচ্ছে we are focusing on the metal d orbitals if we are focusing for the transition metals, and P4 যেটা the directional approach of ligands removes d orbital, মানে কোন দিক দিয়ে আসছে লিগ্যান্ডস, কোন দিক দিয়ে আসছে তার উপর ডিপেন্ড করে আর ডিজেনারেসি অফ দ্য d orbital এখানে রিমুভ হয়ে যাবে। আর এটার ফিজিক্যাল মিনিং হচ্ছে অ্যানাইসোট্রপি অফ দ্য লিগ্যান্ড, অবশ্যই বুঝতে পারছো যে পুরো ফিল্ডটা ইউনিফর্ম না, লিভস দ্য 5-fold ডিজেনারেসি অফ দ্য d orbital। এই অ্যানাইসোট্রপির জন্যই কিন্তু আমরা 5-fold ডিজেনারেসিটা সরে যাচ্ছে। Postulate number 5 যেটা আছে the weighted average energy of all d orbitals is conserved after splitting, এটা Barycentre বলবো, মানে before and after splitting the weighted average is same, so that doesn't change হয়ে যায়, এটা stabilization destabilization that matches, and so the weighted average remains the same, that we will call the Barycentre later on. So that is postulate number 5. Here you can see that physical meaning the Barycentre, that is center of gravity of the d orbital energies, remains unchanged. And postulate number 6 is about electrons filling up, electrons fill in these splitted d orbitals following the above principle, Hund's principle, also taking an account of what is del O, what is P, del O greater than P, there is one condition, I will come to those conditions, and del O less than P আর একটা condition. তো আমি 6টা postulate আমরা তাড়াতাড়িতে বললাম, এবার এটাকে আরেকটু আমরা পিক্টোরিয়ালি দেখবো। এখানে দেখো এখানে জায়গার মধ্যে কিরকম পার্টের মধ্যে এসছে, we are considering CFT. So we are considering that 100% CFT. What do you mean by this 100% CFT? It is called the electrostatic CFT, where we are taking ionic interaction only between metal and ligand, and we are not taking any kind of covalent interaction or overlap. We are not taking that. Now then we have discussed the postulates 1 to postulate 6 about যে কিভাবে জায়গার মধ্যে যেতে পারে। So we have discussed the CFT, we have discussed about the d orbital splitting, and terms like isotropic field and anisotropic field. Now we are going to go into details, we are going to go with respect to the different postulates. Now let us see here different postulates. P1, this we are seeing ionic limit, so we are considering 100% electrostatic interaction. So P1, that is purely electrostatic, here metal ligand interaction যেটা হবে মডেলটা
তার মধ্যে পিওরলি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক লিগ্যান্ডটাকে we are considering point charges or point dipoles and absolutely no covalency is there. So that is either that is point charges or point dipole and there is no covalency. That is your postulate number 1. Now postulate number 2, taking from postulate number 1, there is no orbital overlap. That means ligands do not mix with the metal orbitals. This is the defining particular parameter with respect to CFT, and obviously LFT and MOT, they take some covalency, but we are now in 100% CFT. Now postulate number 3, d orbitals only. For the purpose of crystal field splitting, only the metal d orbitals are considered. S and p orbitals are spectacles. There are reason to that, but I will come with respect to when we discuss about those splitting. So this is the postulate number 3. Postulate number 4, directional repulsion and original splitting. Why direction matters? Anisotropy leaves degeneracy. মানে when the ligands একটা particular axis থেকে আসছে, along the axis ধরো আসছে, ligand এর নেগেটিভ চার্জ বা ডাইপোলের সঙ্গে মেটাল ডি অরবিটালস যাদের লোবস গুলো এই অ্যাক্সিস এ আছে, there is a more repulsion. More or less only means that the degeneracy cannot be there. তার মানে এক জায়গায় more repulsion, তাহলে সেখানে অনেকটা মানে কি বলবো এনার্জি হাই হয়ে যাবে। তাহলে ধরো octahedral we consider ligands coming along the axis. Now along the axis you have dz square and dx square y square, and তাহলে energetically সেটা উঠে যাবে, and dx by dx dy z energetically তাহলে লোয়ার হয়ে যাবে। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, অ্যানাইসোট্রপিক যে বিহেভিয়ারটা, যে লিগ্যান্ডের যে অ্যাপ্রোচটা, এটা ডিজেনারেসিকে সরিয়ে দেবে, ব্রেক করে দেবে। এখানে এই দেখো ডিস্টেবিলাইজ, রেজড ইন এনার্জি উপরে উঠে যাচ্ছে, and stabilized এর রেসপেক্টে এটা stabilized, এই stabilized এর রেসপেক্টে এটা destabilized. So these are the relative terms. So obviously then you can actually understand the postulate 4, directional repulsion and the original splitting, as there is an anisotropic behavior, and so obviously approach of ligands is basically towards along the axis or in between the axis, সেখান থেকে আমাদের এই degeneracy টা ব্রেক করে। So that is postulate number 4. এটা আমরা একবার দেখে নিই কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে, একবার স্টেপ বাই স্টেপ দেখো। So these are the d orbitals, they are the degenerate d orbitals. When the metal and ligands, we are considered that they are being separated infinitely. So that then the d orbital, there is no secondary interaction, so that is degenerate. All are having same energy. Now you can see this is metal ion, this is ligand. Now ligand is approaching the metal ion. This is the stage 1 when they are infinite distance apart. When they are approaching the metal ion, so there is a chance of forming complex, and then the whole system is getting stabilized to some extent. So it is coming down because of the attraction. When metal ion positive charge is attracting the ligand, either ion or dipole, and now the d orbitals are being stabilized to some extent than the first case where there is no ligand, or rather the ligand and metal ion are infinite distance apart, and when the ligand is coming closer, so obviously then and there is some attraction, rather there is some therefore stabilization, and so they are coming down. Now যত কাছে এই জায়গাটা চলে আসছে, প্রথমে তো অ্যাট্রাকশন স্টেবিলাইজেশন হচ্ছে, তারপরে যত আরো কাছে আসবে তখন সেটা ফার্দার কিন্তু এবার স্টেবিলাইজেশনটা আর হবে না। তার কারণ হচ্ছে এবার লিগ্যান্ডের যে নেগেটিভ চার্জ বা ডাইপোলের সঙ্গে মেটালের যে ডি অরবিটালস এর মধ্যে রিপালশন হবে। তাহলে এটা হচ্ছে রিপালশন, এই যা রেজিং অফ এনার্জি ডিউ টু দা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশন বিটুইন দা মেটাল ডি ইলেকট্রনস এন্ড নেগেটিভ চার্জেস অফ দ্য লিগ্যান্ড, এটা রিপালশন। এন্ড তারপরে নো স্প্লিটিং ইন দ্য ডি অরবিটাল ইন স্ফেরিক্যাল, যদি স্ফেরিক্যাল ফিল্ড হয়ে যায় লাইক আইসোট্রপিক, তাহলে কিন্তু এটা সেমই থাকবে। আর যদি বাই চান্স এটা স্ফেরিক্যাল ফিল্ড না হয়, এটা অ্যানাইসোট্রপিক হয়, লিগ্যান্ডের অ্যাপ্রোচের ডিরেকশনটা মানে বায়াসড হয়, রাদার ডিফারেন্ট হয় বলা উচিত আমার, এন্ড দেন তখন এটা কিন্তু এই ডি অরবিটালস গুলো এবার এরকম ভাবে ভাঙবে, উঠবে বা কমবে। বাট বিকজ এটা আমরা আইসোট্রপিক ধরছি, তাই জন্য আমরা সেম ধরছি। তাহলে আরেকবার, ফার্স্টে there is attraction, metal ion ligand, there is attraction, so there is stabilization, and therefore there is a down like পড়ে যাচ্ছে। Then when they are coming closer, then there is a repulsion,
and between the d orbitals here the electrons এই জায়গাটার মধ্যে metal d orbitals আর সঙ্গে লিগ্যান্ডের রিপালশন হচ্ছে, and রিপালশনে এটা উপরে যাচ্ছে। যদি ফিল্ডটা যদি থাকে এই জায়গাটার মধ্যে যদি আইসোট্রপিক থাকে তাহলে এটা এমনি থাকবে, অ্যানাইসোট্রপিক থাকলে ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যাপ্রোচ এটা কিন্তু চেঞ্জ করে যাবে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পিকচার। নাও দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পিকচার, or rather you can say that this is the final picture. There are reasons to be given, but this is the final picture when we are having this pre-splitting position and there are 5d orbitals. So after that 2d orbitals, because in the octahedral the ligands are approach from along the axis. So dz square dx square y square whose orbitals are along the axis, they will be more destabilized, and dxy dxz dyz whose lobes are in between the axis, they will be stabilized as compared to dz square dx square. So they will be stabilized, not the word, they will be stabilized as compared to the dz square and dx square y square. তো নিচে গেল এটা এই যে দুটো এনার্জি ডিফারেন্সটাকে আমরা 10 dQ বললাম, পরে এখানেও আসবো, বা ডিফারেন্স অফ এনার্জিকে ডেল বললাম, এন্ড ডেল আর ও হচ্ছে অক্টাহেড্রালের জন্য এটা। এখানে বলে আমরা ক্যালকুলেশন দেখাবো, এখানে বলে যে নিচে যখন যাচ্ছে এইটা তাহলে dxz dyz dxy এটা 4dQ হবে, আর যদি আমরা এমনি বলি ডেলো রেসপেক্টে বলি বিকজ 10dQ হচ্ছে ডেলো 0.4 ডেলো হবে, মানে স্টেবিলাইজ করবে। তাই অনেক সময় এখানে মাইনাস সাইনও দেখবে যেটা স্টেবিলাইজেশন সাইন, আর উপরে যদি যায় তাহলে ডিস্টেবিলাইজ করবে, তার মানে এখানে না দেখবে কিছু সাইন, তা প্লাস দেখবে, মানে এই জায়গাটা ডিস্টেবিলাইজ করে যাচ্ছে এখানে। তাহলে এখানে তিনটে স্টেবিলাইজ করছে বিকজ লিগ্যান্ডস কামিং অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস, তাহলে dz square dx square y square facing the direct repulsion from the ligand and between the metal যে d electrons আছে লিগ্যান্ডের চার্জ আয়ন চার্জ or ডাইপোল এখানে ফেস করবে, আর এটা তাহলে টোটালটা 10 dQ হয়ে যাবে। আর এখানেও আরেকটা পার্টিকুলার কেসে এটা হাইয়ার স্প্লিটিং হয়েছে, এখানে গ্যাপটা এখানে বেশি দেখতে পাচ্ছ। এবার now we will come to the postulate number 5. Then you just copy the postulate number 5. I'm coming to the postulate number 5. So that we have studied the postulate number 4, postulate number 5 তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ the Barycentre rule. Barycentre rule কিছু না, after splitting the weighted average of the energy of all d orbitals equals to the original unsplit energy, মানে before and after splitting the total energy is same, যতটা স্টেবিলাইজেশন হচ্ছে ততটাই ডিস্টেবিলাইজেশন হচ্ছে। and postulate number 6 যেটা পেয়ারিং এনার্জি কম্পিটিশন, মানে যখন ইলেকট্রন ফিল আপের ব্যাপার আসবে, ধরো এখানে 1 ইলেকট্রন 1 ইলেকট্রন 1 ইলেকট্রন, দ্যাট ইজ ফলোইং দ্য হুনস রুল। এরপরে কি পেয়ার হবে না উপরে যাবে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য প্যারামিটার ডেলো অ্যান্ড পি। ইফ দ্য ডেলো গ্রেটার দেন পি, তার মানে ডেলোটা যদি গ্রেটার দেন পি হয়ে যায় তাহলে অনেকটা মানে পেয়ারিংটা বেশি হবে, তাহলে এই যে পেয়ারিংটা কম আছে তাহলে পেয়ার হয়ে যাবে। আর যদি বাই চান্স ডেলোটা লেস দেন পি হয়ে যায় তাহলে পেয়ারিং বেশি আছে, পেয়ার হবে না, তাহলে উপরে চলে যাবে, যেটা হাই স্পিন হয়ে যাবে, এটা লো স্পিন হয়ে যাবে। সো দিস আর দ্য 6 postulates. So as then P5 is nothing but the Barycentre rule, and before and after the energy is conserved, the center of gravity is maintained,
and P6 about the pairing energy competition, that is if the del O greater than P যদি এটা হয়ে যায় পেয়ারিংটা কম আছে এখানে পেয়ারিং হয়ে যাবে এখানে পেয়ারিং হয়ে যাবে আর del O less than P যদি হয় পেয়ারিংটা বেশি আছে তো পেয়ারিং হবে না তাহলে এখানে হচ্ছে del O less than P তে পেয়ারিং বেশি আছে পেয়ারিং হয়নি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি নাম্বার অফ স্পিনস অনেক বেশি আছে সো উই কল দ্যাট হাই স্পিন আর del O less than P টাকে আমরা উইক ফিল্ড বলি ওকে আর এই জায়গাটার মধ্যে যখনই del O greater than P এর জায়গাটার মধ্যে চলে আসছে তাহলে এটা আমাদের হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ আ লো স্পিন সো দিস আর দা P6 6 postulate এখানে Barycentre রুল যেটা আছে তার একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ আমরা এখানে দেখব যে কোনটা নিচে গেলে কত আর উপরে গেলে কত জায়গার মধ্যে যাবে তো এখানে এমনিতে দেখো এইভাবে আমরা মেন্টালি করতে পারি যে নিচে তিনটে অরবিটাল আছে টোটাল যদি আমি যাই তাহলে 10 dQO হবে নিচে তোমার তিনটে অরবিটাল আছে তিনটে আছে এখানে অরবিটাল আর উপরে দুটো আছে টোটাল এনার্জি ইজ কনজার্ভড এবার 10 dQO বা বলতে পারো যে del O যদি হয় তাহলে তিনটে ইনটু 0.4 করলে 1.2 মতন আসে আর দুটো ইনটু 0.6 করলে 1.2 মতন আসে তো এটা ক্লিয়ার যে বেসিক্যালি ডিভিশনটা 0.4 আর 0.6 হবে otherwise the total energy is not going to be conserved okay na so therefore mentally if you calculate if we take the whole to be del O the difference after splitting the total energy difference that is del O and then one must be 0.4 when there are three orbitals there and so it is coming down so that is minus 0.4 del O so this will be minus 0.4 and this will be 0.6 in that way only and we can match this one otherwise আমরা কি এটাকে আরো ডেরাইভ করে করতে পারি বাট মেন্টালি ক্যালকুলেশন করে দেখো টোটালটা 0 করতে হবে তো 3 ইনটু 4 12 বা 3 ইনটু 0.4 হচ্ছে 1.2 আর 2 ইনটু 0.6 মানে 1.2 তো এটা হতেই হবে যে একটা 0.4 একটা 0.6 মতন জায়গা যাবে সো দ্যাট ইজ দ্য Barycentre রুল এবার why the d orbitals are split differently এবার এটা তোমরা জানো যে dz square and dx square y square dz square and dx square y square তাদের লোবস গুলো along the axis আছে তার লোবস গুলো along the axis আছে dxy dyz dxz dyz তাদের লোবস গুলো বেসিক্যালি they are in between the axis now because in octahedral ligands come from along the axis obviously you can understand that dz square and dx square y square will be more destabilized so that will be more destabilized so এখান থেকে এটা অনেক উপরে যাবে আর তাহলে তিনটে যেটা এখানে মোট ডিস্টেবিলাইজ মানে dz স্কয়ার dx স্কয়ার y স্কয়ার উপরে যাবে and dxy dxz dyz এটা নিচে যাবে সো देयरफॉर the d orbitals গুলো কিন্তু ডিফারেন্ট ভাবে স্প্লিট করছে ডিপেন্ডিং আপন কোন স্টিরিওকেমিস্ট্রি আছে কোন অ্যানাইসোট্রপিক টাইপের লিগ্যান্ডের অ্যাপ্রোচ আছে আর বিকজ অক্টাহাইড্রালে আমরা কনসিডার করি লিগ্যান্ডের অ্যাপ্রোচ লং দ্য অ্যাক্সিস আছে তাই জন্য কিন্তু এখানে ইজি অরবিটাল রাদার আই উড সে dz স্কয়ার dx স্কয়ার y স্কয়ার এটা কিন্তু উপরে থাকছে না তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এর মধ্যে these are the 5d orbitals here and because the ligands octahedral that is ligands approach from along the axis থাকার জন্য এটা কিন্তু এরকম এই যাচ্ছে so this is a T2g orbital this is called the EG orbital like this it is being split up so that is about the anisotropic behavior why we are getting this particular picture now scope and limitations of pure CFT কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে কোথায় pure CFT স্টপ করে যাচ্ছে অ্যাসপেক্ট মেটাল লিগ্যান্ড বন্ডিং যেটা মেটাল লিগ্যান্ড বন্ডিং এটা পিওরলি আয়নিক CFT প্রেডিকশন করছে এক্সপেরিমেন্টাল রিয়ালিটি একটু আলাদা পার্শিয়ালি কোভালেন্টও আছে যেটা নেফ্লক্সিটিক এফেক্ট বলে সিরিজ বলে একটা সিরিজ আছে যেখান থেকে আরো বোঝা যাচ্ছে সো মেটাল লিগ্যান্ড বন্ডিং এ CFT প্রেডিকশনে পিওরলি আয়নিক কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালে কিছুটা কোভালেন্সির ইনকর্পোরেশন দেখা গেল spectral intensity যেটা DD transitions formally forbidden by the Laporte rule এটা ডিটেইলসে আমরা পড়বো বাট আমরা দেখাচ্ছি যে CFT স্কোপটা কোথায় গিয়ে আটকাচ্ছে আর এটা weak transitions are observed because of ionic coupling or relaxation of the rule এখানে বলেই দিচ্ছে DD is forbidden বাট কিছুটা weak transition আমরা পাই ম্যাগনেটোকেমিস্ট্রি বা ম্যাগনেটিক মোমেন্টের রেসপেক্টে
স্পিন অনলি ফর্মুলা সাফিসিয়েন্ট সিএফটি রেসপেক্টে যা প্রেডিকশনে, বাট আমরা এক্সপেরিমেন্টালি দেখি যে খালি স্পিন অনলি হলে হবে না, অরবাইটাল কন্ট্রিবিউশনটাকেও এই জায়গাটা ধরতে হবে। অরবাইটাল কন্ট্রিবিউশন কি কি ব্যাপার তোমরা লোয়ার ক্লাসে দেখেছো, ওই ভিডিওস গুলো যদি কোথাও অসুবিধা হয় ওটাকে রেফার করো বা আমাকে জিজ্ঞেস করো। অরবাইটাল ওভারল্যাপের রেসপেক্টে এটা ডিনাইড হচ্ছে পস্টুলেট নাম্বার 2 থেকে, অরবাইটাল ওভারল্যাপ হবে না পিওর সিএফটি তে, বাট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেন্ট্রাল টু লিগ্যান্ড ফিল্ড থিওরি বা এমওটি তে যখন যাব আমরা অর্গেল গ্রিফিথের জায়গায়, সেখানে কিন্তু এলএফটি তে যেটা মডিফিকেশন অফ দা বলতে পারো যে সিএফটি, ইট ইজ অলসো কল্ড অ্যাডজাস্টেড সিএফটি অর অ্যাডজাস্টেড ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি সিএফটি অর এলএফটি, এখানে আমরা কিন্তু কোভালেন্সি দেখেছি। সো দিস আর দ্য বেসিক অ্যাসপেক্টস লাইক মেটাল লিগ্যান্ড বন্ডিং, স্পেক্ট্রাল ইন্টেন্সিটিস, ম্যাগনেটিক মোমেন্ট, অরবিটাল ওভারল্যাপ। This is the CFT prediction, little bit different from the experimental reality. So this is CFT, এটা আমরা ফার্স্ট স্টেজে this is we are learning CFT, এটা CFT আছে। আর দেন এই যে ব্রিজটা আমরা কভার করব এটা বেসিক্যালি ওভারল্যাপ ব্রিজ, মানে কোভালেন্সি ব্রিজ, যেখান থেকে আমরা এলএফটি তে যাব, তারপরে আরো ফার্দার মডিফাই করে তো এমও তে যাব। তো আমরা বলি CFT is powerful, it explains patterns but nature keeps more than one secret. CFT পাওয়ারফুল আছে, এটা প্যাটার্ন এক্সপ্লেইন করছে, বাট নেচারে আরো কিছু জিনিস আছে যেটা সিএফটি বলতে পারছে না। দ্যাট ওয়াজ ভেরি এভিডেন্ট বিকজ সিএফটি পস্টুলেটে হাউ কাম এ particular interaction can be purely electrostatic, what is a pure electrostatic or 100% CFT, there must be some overlap and etc etc. Also you are just taking ligands to be point charges or point dipole, but ligands has particular shape also, তাই না? তো এই জায়গাগুলোতে there was in the postulate there was little bit বলতে পারো যে weakness, and now it is being shown that some things can be explained from CFT, but not everything, and we must modify it. CFT থেকে LFT কিরকম যার মধ্যে আমরা যাচ্ছি, তাহলে CFT তে একটা আয়নিক লিমিট হয়ে আছে, পিওর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ধরা হয়েছে এখানে, পিওর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এখানে, আর নো অরবিটাল মিক্সিং, পয়েন্ট চার্জেস আর ডাইপোজ ধরা আছে লিগ্যান্ডস কে। এলএফটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্রিজ আছে, মানে এলএফটি বেসিক্যালি সিএফটি থেকে আমরা এমওটি তে কিন্তু যাচ্ছি না, বিকজ উই আর ট্রাইং টু অ্যাভয়েড এমওটি, বিকজ এমওটি ইজ লিটল, দ্য রাস্তাটা ইজ লিটল বিট ডিফিকাল্ট, দ্য ডেস্টিনেশন ইজ গুড অবভিয়াসলি, বাট জেনারেলি লাইফে এটা হয় যে রাস্তা ডিফিকাল্ট হলে ডেস্টিনেশন গুড হয়, যেখানে বেশি কম্পিটিশন হয় তার মানে ওটা ভ্যালু আছে কিছু একটা, সেখানে আমরা যদি ওরকম ভাবে জোরে কম্পিটিশন দিই আমার এন্ড রেজাল্ট ভালো হবে, লাইক এমওটি তো সেই ব্যাপারটা। বাট জেনারেলি কি অনেক সময় আমরা চাই যে এটা দিয়ে হয়ে যাচ্ছে যখন এটা করে দাও, এরকম টাইপের অ্যাপ্রোচে উই ট্রাই সাম ব্রিজিং কনসেপ্ট। নাও দিস ইজ again a bridging concept where we are basically taking some covalent overlap, so it reintroduces the orbital overlap by a group theory and angular overlap method, and then this is the MOT, which is the limit of covalent. We are taking fully molecular orbital treatment of metal ligand bonding, so that we are basically taking here টপিকস যে 1.3 1.6 অফ দ্য সিলেবাস, যেটা যখন আমরা যাব, যেরকম তুমি জানো যে আমরা ডিফারেন্ট পার্টসে ডিভাইড করে নিয়েছি, তখন এই জায়গাগুলোতে বেশি আমরা ফোকাস করতে পারবো। তাহলে কি টেকঅ্যাওয়েস কি দাঁড়াচ্ছে এই লেকচার থেকে? সিএফটি তে আমরা এক নম্বর হচ্ছে পিওরলি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, নো কোভ্যালেন্সি, নো অরবিটাল মিক্সিং। দু নম্বর হচ্ছে পাঁচটা ডিজেনারেট অরবিটাল স্প্লিট ইনটু সাবসেটসে স্প্লিট করে যাবে আন্ডার অ্যানাইসোট্রপিক লিগ্যান্ড ফিল্ড, লিগ্যান্ড ফিল্ড যত অ্যানাইসোট্রপিক হবে তত এটা স্প্লিট করে যাবে। Barycentre energy is conserved, the weighted sum of all d orbital energies equals 0, মানে আলটিমেটলি এটা টোটাল গেইন আর লসটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে, Barycentre will be maintained যেরকম বলছে। Orbitals pointing towards ligands are destabilized, ligands এর দিকে যেটা পয়েন্ট করছে destabilized, orbital pointing between the ligands are stabilized, যারা লিগ্যান্ডে ডাইরেক্টলি হিট করছে তাহলে সেই অরবিটালস গুলো বেশি রিপালশন ফেস করছে, তারা ডিস্টেবিলাইজড হবে, আর যারা ডাইরেক্টলি হিট করছে না তারা স্টেবিলাইজড হবে। CFT কিন্তু successfully explains color magnetic properties to some extent I would say, but fails at covalency and orbital overlap, covalency orbital overlap ফেল করছে। এই পাঁচটা টেকঅ্যাওয়েজ যেটা আমরা শুরু থেকে এই লেকচার যেটা ফলো করছি তাতে এই পাঁচটা টেকঅ্যাওয়েজ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। নাও রেফারেন্সেস কি আছে যেখানে নেক্সট স্টেপস যেটা এখানে হ্যান্স বেথের একটা বই আছে
ভ্যান ব্ল্যাকের একটা বই আছে, there is a AK দাসের জায়গাটা ভলিউম 2 এন্ড ভলিউম 4 আর সার্ভ দ্য পারপাস। একটা স্পেসিফিক বই আছে BN ফিগিসের ইন্ট্রোডাকশন টু লিগ্যান্ড ফিল্ড। একটা মিসলার ফিশার টারের বই আছে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার নাম্বার 11, যেখানে তোমরা এই যে যেটা পড়ালাম তার যে কোনো একটা বই তোমরা সেখানে এই জায়গাগুলোকে তোমরা আমার যে পড়ানোটা তুমি ওখান থেকে দেখতে পারবে। বাট আমার এই পড়ানোটা উইল বি এনাফ ফর ইউ, মানে এনাফ ফর ইউ, যত আমরা এগো তুমি বুঝতে পারবে উইল বি এনাফ ফর ইউ। আর নোটস বা যে এই যে পড়াচ্ছি জায়গাটা জাস্ট নট দ্য লেকচার, আমরা ডিটেল নোটস দেবো যেটা তুমি পড়ে পরীক্ষাতে যাবে। সো দ্যাট উইল বি এনাফ, বাট অবভিয়াসলি এক দুটো বই পড়লে তোমরা এটা দেখতে পারো। সো দিস ইজ দ্য ডিটেল অ্যানালিসিস এন্ড নেক্সট স্টেপস। তো এটা গেল আমাদের অ্যাডভান্স কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রি, যেটা পার্ট বি যাচ্ছে। পার্ট সি তে যখন আমরা ফোকাস করব তখন আমরা এর নেক্সট স্টেপের জায়গা থেকে যে 1.3 অনওয়ার্ডস থেকে আমরা যাব। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। যে এনি প্রবলেম তুমি আমাকে অবশ্যই অ্যাক্সেস করো। অ্যান্ড এই লেকচার শেষ করছি, দেখা হচ্ছে আমাদের নেক্সট লেকচারে। ইউ টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই ফর নাও।